இந்த வீடியோவில் parallelogram என்ன அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்புறமா ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த parallelogram இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். Before moving to parallelogram, can you identify these shapes, children? Yes, first one is square, second one is rectangle, and the third one is triangle. This is a right angle triangle as one of the angle given is 90 degree. This you have studied in your previous class. And now we are going to learn some of the new shapes. For that, first we must know what is a quadrilateral. Quadrilateral is a closed figure having 4 edges and 4 vertices. Here 4 edges are AB, BC, CD and DA, and the 4 vertices are A, B, C and D. Okay. குவாட்ரிலேட்ரல் அப்படிங்கிறது 4 கோட்டு துண்டுகளால் அடைப்படக்கூடிய ஒரு உருவம். நீங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். இதே மாதிரி இது எல்லாமே குவாட்ரிலேட்ரல் தான். குவாட்ரிலேட்ரலுக்கு 4 எட்ஜஸ் இருக்கணும், 4 வெர்டிசஸ் இருக்கணும், அவ்வளோதான். அது க்ளோஸ்டு ஃபிகராக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ இந்த குவாட்ரிலேட்ரலில் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலாகவும் ஈக்குவலாகவும் இருந்துச்சுன்னா அது பேரலோகிராமாக மாறுது. ஆப்போசிட் சைட்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ஏபி அண்ட் சிடி ஆர் ஆப்போசிட் சைட்ஸ், அதே மாதிரி பிசி அண்ட் டிஏ ஆர் ஆப்போசிட் சைட்ஸ். இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலாகவும் ஈக்குவலாகவும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு பேரலோகிராம். இப்போ பேரலல்னா என்ன? இப்போ 2 லைன்ஸ் எந்த ஒரு பாயிண்ட்லேயுமே கிராஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன்ஸை தான் நம்ம பேரலல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ பேரலோகிராம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு குவாட்ரிலேட்ரலில் ஆப்போசிட் சைட்ஸு பேரலாகவும் ஈக்குவலாகவும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு பேரலோகிராம். அதாவது ரெக்டாங்கிள்லேருந்து கூட நம்ம பேரலோகிராமை டிஃபைன் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ரெக்டாங்கிளில் இதனுடைய ஏதாவது 2 கார்னர்ஸை நம்ம ரைட் சைட்லேயோ இல்லை லெஃப்ட் சைட்லேயோ லைட்டாக மூவ் பண்ணோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு புது ஷேப் கிடைக்கும். தட் ஷேப் இஸ் கால்டு பேரலோகிராம். ஓகே, and now can you say the difference between a rectangle and parallelogram? Here in rectangle the adjacent sides make right angle, but it is not in the case of parallelogram. Here in parallelogram the adjacent sides make acute angle and obtuse angles instead of 90 degree. What are called acute angles? Angles which are less than 90 degree are called acute angles, and what are called obtuse angles? Angles which are greater than 90 degree are called obtuse angles. So இப்போ parallelogramனா என்னன்ட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? If the opposite sides are parallel and equal then it is called a parallelogram. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், ராம்பஸ் இது எல்லாமே பேரலோகிராம்ஸ் தான். ஏன்னா இங்கே ஸ்கொயரில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல். அதே மாதிரி ரெக்டாங்கிளில் பார்த்திங்கன்னாலும் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல். ராம்பஸ்லேயும் த சேம், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அண்ட் ஈக்குவல். அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், ராம்பஸ் இது எல்லாமே பேரலோகிராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். The vice versa is not true. Vice versa அப்படின்னா parallelogram is not a square, அதே மாதிரி parallelogram is not a rectangle, parallelogram is not a rhombus. பாருங்க, ஏன் parallelogram is not a square அப்படின்னு சொல்கிறோம்? ஏன்னா ஸ்கொயரில் உங்களுக்கு 4 angles எப்படி இருக்கணும்? 90 டிகிரியாக இருக்கணும் இல்லையா? பட் parallelogramல அப்படி இல்லை. அதனால் parallelogram is not a square. சேம் ரீசன் தான் ரெக்டாங்கிளுக்கும் 4 angles எப்படி இருக்கணும்? 90 டிகிரி இருக்கணும். ஆனால் parallelogramல அப்படி இல்லை. and parallelogram is not a rhombus also. அதுக்கு என்ன ரீசன்? இப்போ ராம்பஸில் உங்களுக்கு 4 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும், ஆனால் இங்கே parallelogramல 4 சைட்ஸ் ஈக்குவலாக இல்லை இல்லையா? அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Parallelogram is not a square, parallelogram is not a rectangle, and parallelogram is not a rhombus. Next, properties of parallelogram பார்க்க போகிறோம்.
இது உங்களுக்கு geometrical problems solve பண்ண ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, opposite angles are equal, that is angle A is equal to angle C. அதே மாதிரி angle B is equal to angle D. Okay, first property, opposite angles are equal. Second property, adjacent angles. Adjacent angles na அடுத்தடுத்த angles. Adjacent angles are supplementary. Supplementary அப்படின்னா angle A plus angle B is equal to 180 degree. ஆட் பண்ணால் என்ன வரணும், 180 degree வந்துச்சுன்னா அதை supplementary அப்படின்னு சொல்கிறோம். Likewise, angle B plus angle C is equal to 180 degree. Okay, so adjacent angles are supplementary. Next, if we draw the diagonals of a parallelogram, then we get two congruent triangles. Here triangle AOD and BOC are similar triangles. Likewise, and triangle AOB and COD are similar triangles. So if we draw diagonals in a parallelogram, we get two congruent triangles. Next property, diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect means this AO is equal to OC. Likewise, this DO is equal to OB. Okay, that's what we say, diagonals of a parallelogram bisect each other. Next property, here AC act as a transversal for the parallel lines AB and CD. Therefore, angle 1 is equal to angle 4. Likewise, angle 2 is equal to angle 3 because they are alternate interior angles. And we know that alternate interior angles are equal. Okay, so we say that angle 1 is equal to angle 4 and angle 2 is equal to angle 3. Now we see how to find the area of the parallelogram. We are going to find the area of the parallelogram from area of the rectangle. Now take a parallelogram. You can see here is a rectangular portion, sorry, triangular portion. இங்கே ஒரு triangular portion பார்க்கலாம் இல்லையா. இது என்ன பண்ணுங்கள், இந்த triangular portion கட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு rectangular ஷேப் கிடைக்கும். இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஏரியா ஆஃப் த parallelogram இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த rectangle. ஓகே, நமக்கு ஏரியா ஆஃப் த rectangle ஏற்கனவே தெரியும். Area of the rectangle is length into breadth. Okay, here இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த length is same as base. So என்ன பண்ணுறோம், இந்த Lக்கு பதிலாக இங்கே என்ன பண்ணுறோம், B போடுறோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே breadth is same as height. அதனால் என்ன பண்ணுறோம், Bக்கு பதிலாக H போடுறோம். That is BH square units. That is the area of the parallelogram. Okay, therefore area of the parallelogram is equal to BH square units. Next, what is the perimeter of a parallelogram? Perimeter of a parallelogram is the sum of the lengths of the four sides. அதாவது பெரிமீட்டருங்கிறது 4 பக்கங்களுடைய கூடுதலை தான் நம்ம பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒரு parallelogram-ல பக்கங்களுடைய நீளங்களை ABCDன்னு கொடுத்துருத்தாங்கன்னா பெரிமீட்டர் ஆஃப் எ parallelogram-ங்கிறது A plus B plus C plus D units. Okay, so far we have seen what is a parallelogram, properties of parallelogram, and then area and perimeter of the parallelogram. Finally, where we use this parallelogram in our daily life? We use this parallelogram for construction purpose. Okay.